be seated. Permission taken, permission granted for the review of the parade. We can see Honorable Governor of Telangana along with the parade commander all set in the inspection vehicle to review the contingents. Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy-led Telangana Rising Delegation concluded its tour of World Economic Forum at Davos by securing a record-breaking investment of rupees 1.79 lakh crore, a four-fold increase from 40 crore gone during the previous year. The biggest investors are Amazon Web Services investing 60 crores, Sun Petrochemicals invested 45,500 crores, Mega Engineering 15,000 crores, Tillman Global 15,000 crores, CTRLS 10,000 crores, Blackstone 4,500 crores, ST Telemedia Global Data Center 3,500 crores. Again we have JSW investing 800 crores, Infosys 750 crores, and Skyroot Aerospace 500 crores. Regarding the job opportunities, software majors announce huge chunk of new high-end jobs in the city. HCL announces 5,000 jobs, Infosys 17,000 jobs, and Wipro 5,000 jobs. Apart from core strength of Hyderabad and Telangana in software and pharma, the state will now look to grow in very big manner in different platforms like data center, green energy, food processing, electric vehicles, and semiconductors. Our Honorable Chief Minister's vision of making Telangana a $1 trillion SDGP economy, decision to compete with world-class cities like Tokyo, Dubai, and Singapore, eyeing to achieve the China +1 country status, the government is moving towards its goal in a record-breaking speed. There we can see the inspection vehicle getting closer to the contingents. Also we have the media vehicle capturing the historic moment. They don't want to leave a single second of this ceremonial parade. We can see the vehicle going closer to 13th Battalion, the Dogra Regiment, Indian Army, and Captain Gagandeep is the contingent commander. Next we have the men in blue, that is Indian Air Force. The contingent commander is Squadron Leader Vikash Reddy, waiting for the inspection vehicle to get closer to have the view, a glimpse, a deco of our Honorable Governor of Telangana. Next to Air Force, we have 3rd Battalion TGSP, and M. Mahesh, Reserve Inspector, is the contingent commander. There we see the vehicle coming to 3rd Battalion TGSP, beautiful headgear, green and white. Next we have the vehicle passing to the Odisha State Police, waiting to have a deco of our Honorable Governor. There the inspection vehicle reaches Odisha State Police. Inspector Shri Rajendra Kumar Shyal is the contingent commander. Next we have State Disaster Response Force. Y. Ravinder, Reserve Inspector, is the contingent commander. Then we have, next to disaster, we have NCC boys, Telangana State, waiting for the governor, a historic moment for them, a day they will never forget in their life. After State Disaster Response Force, we can see the inspection vehicle gliding beautifully to the next contingents, where NCC boys, Telangana State,
under the command of Senior Under Officer Vishnu Vardhan, standing smart, taking the world into their stride. Now we can see the vehicle passing to NCC Girls, Telangana State. Senior Under Officer Khairat Ulkrit is the contingent commander. We can see all the three wings in these NCC, Air Force, Army and Navy. You can see their dress. They have khaki, grey and white, representing different wings. Next, the vehicle goes to Bharat Scouts and Guides. Gopal Gulot is the contingent commander. Students in red and white, they are from Telangana Residential Educational Institution Society. Master K. Chandu is the contingent commander. Perfect salute by the young school students, the youngsters. There waits the mounted police force for the arrival, and yes, there the inspection vehicle reaches the mounted Telangana State Mounted Police Force. M. Nasimha Rao, Sub-Inspector of Police, is the contingent commander. The Indian Air Force, in its 93rd year since inception, has set glorious records in the service of the nation. During these years, the Air Force has expanded from its extremely modest beginning of one Vapiti squadron to being the fourth largest air force in the world. Equipped with the most modern aircraft and weapon system in the world, today we can state with pride that it is a balanced air force well suited to meet any threats which may manifest against a country. The Indian Air Force's history replete with innumerable instances of valor, heroism, commitment and sacrifice. The nation can rest assured that Indian Air Force is prepared to meet any challenge that come in its way. Induction of Rafale fighter aircraft, C-295 medium tactical transport aircraft, Chinook and Apache helicopters, extended range of air-launched BrahMos missile, etc. will enhance the operational employability of Indian armed forces along our borders. The medium and long-range surface-to-air missile system will ensure that our air defense is strengthened. In Hyderabad, the Indian Air Force has some of the major training establishments of the country. The Air Force Academy Dindigul performs the task of training ab initio pilots, officers of ground duty branches, first semester training of technical officers and training of basic radar and advanced air traffic control officers. The Air Force Academy Dindigul, which is located 35 kilometers from Secunderabad, is commanded by Air Marshal Sitapalli Srinivas VSM. We have the Air Force Station Hakimpet that imparts advanced training in fighter and helicopter stream and is commanded by Air Commodore Vikasil Singh Saini. Air Force Station Begumpet, which has a rich history, hosts navigational training schools which imparts training in air navigation and is commanded by Air Commodore Rushikesh Jagannath Page. The College of Air Warfare, which is located in the heart of city Secunderabad, has the privilege of conducting this impressive, colorful and ceremonial parade. The College of Air Warfare is premier training institution of the Indian Air Force for higher learning. It conducts a large number of courses for officers of the rank of Flight Lieutenant to Air Commodore and equivalent from all these services, and for officers of civil services throughout the year. Training of these officers is imparted in the art of joint warfare with special emphasis on employment of air power. Besides this, the college also coordinates various ceremonial functions there. The review just got over and our Honorable Governor Sir has arrived to the saluting dais. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి చిత్రకళలో శిల్పకళలో సాహిత్యంలో ఎంతో అభిరుచి అభినవేశం ఉన్న పెద్దలు గవర్నర్ గారు వేంచేస్తున్నారు ప్రధాన వేదిక.
All set for the march past. The markers taking their positions. Altogether we have 10 contingents. There we have the band taking their position. The Army and Telangana State Police bands. We have brass bands and pipe band. The brass band is from 1st Battalion, 8th Battalion and CAR headquarters. Vinder Singh Rao is commanding the band. Pipe band consists of 13 Dogra, 13 Punjab. పోలీసు బ్యాండు బృందాల సంగీతానికి లయబద్ధంగా కదిలి వస్తున్న బృందాలు ఒక్కటొక్కటిగా చూస్తూ ఉన్నాం. మనకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్ర వికాసం దినదినం కాదు క్షణక్షణం ఒక కొత్త సంకల్ప బలంతో ముందుకు సాగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ప్రచార ప్రసార సాధనాలన్నీ కేవలం రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో కాదు అంతర్జాతీయంగా కూడా ఎలుగెత్తి చాటాయి. చాయిసెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ దేవాస్ దావోస్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందాయి. అందుకే అత్యంత అద్భుతమైన ఉద్యోగ పారిశ్రామిక కల్పనకు మార్గం సుగమమైంది. గృహజ్యోతి, ఉచిత విద్యుత్తు, చేయూత, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ, రుణమాఫీ, రైతులకు బోనస్, మహాలక్ష్మి, మహిళలకు ఉచిత బస్సు, 500కే గ్యాస్ సిలిండర్, ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్, ఇలా అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగుతోన్న మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జనని భారతి ఆశీస్సులు అందాలి. Perfect march, chin up, chest high, marching smart. భారతదేశ భూభాగాన్ని సార్వభౌమత్వాన్ని పరిరక్షించేందుకు త్రివిధ దళాలు రేయింబవళ్లు కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎముకలు కొరికే చర్యలో మంచు కొండలపై థార్ ఎడారిలోనూ సముద్ర తీరాల్లోనూ ఉన్న త్రివిధ దళాల్లో ఒకటి పదాతి దళం. మొదటి బృందం కంటింజెంట్ కమాండర్ కెప్టెన్ గగన్దీప్ జోషి గారు, 13వ డోగ్రా రెజిమెంట్ బెటాలియన్. సగర్వంగా దేశం కోసం నేనున్నాను అని ప్రతి గుండె నిండా లబ్డబ్కు బదులు జై భారత్ అనే ధ్వానాలతో సాగుతున్న బృందం ఇది. కర్తవ్యం అన్వాత్మ. With their motto, touch the sky with glory. Yes, that is Indian Air Force. Men in blue comprising of air warriors from Air Force Academy Dindigul, Air Force Station Hakimpet and Air Force Station Begumpet. It is led by Contingent Commander, Squadron Leader Vikas Reddy, an alumnus of National Defence Academy. He was commissioned in Indian Air Force in 2014. He has vast experience of flying Mirage 2000, MiG-21 and Pilatus trainer aircraft. ఆర్మీ పదాతి దళాలు వాయుసేన బృందం తర్వాత వస్తుంది తెలంగాణ స్పెషల్ పోలీస్. వివిధ రాష్ట్రాల పరేడ్లలో పాల్గొన్న ఈ బృందం కేంద్ర సాయుధ బలగాల తీరుకు సన్నిహితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ పోలీస్. ఎం మహేష్ ఆర్ఏ ఈ బృందానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. పాలకుర్తి వంశీ,
గణముక్కల వెంకటేష్ గారు సహాయకులుగా ఉన్నారు. తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోనూ ఇతర ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లోనూ టీజీఎస్పీ ప్రత్యేక సేవలు అందిస్తారు. कंटिजेंट कमांडर इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र कुमार शायल की निगरानी में ओडिशा पुलिस कंटिजेंट ओडिशा पुलिस रियासत की तश्कील के साथ ही 21 अप्रैल 1936 को तश्कील दी गई. ओडिशा पुलिस के दस्ते ने पड़ोसी रियासतों में जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल वगैरह में और तेलंगाना में भी परेड में हिस्सा लिया है. అదిగో స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక 2024 డిసెంబర్ 6న వారు ఏర్పరిచిన ఈ బృందంలో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 1000 మంది, పోలీస్ నుంచి 1000 మంది, 2000 మంది ప్రత్యేక శిక్షణ పొంది వరదలు, భూకంపాలు, ప్రకృతి విపత్తుల్లో మేము ఉన్నామంటూ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ వృత్తి నైపుణ్యాల మెరుగుదలతో సాగుతున్న స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ కె భిక్షపతి, ఎస్ గణేష్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్గా, ఏల్పుకొండ రవీందర్ కంటింజెంట్ కమాండర్గా ఉన్నారు. ఎస్డిఆర్ఎఫ్కి శుభాకాంక్షలు. Close to the saluting dais, it is 6th contingent, that is NCC boys. Contingent commander is Senior Under Officer Vishnu Vardhan. Marching smart, taking the world into the stride. Close to them is NCC girls. Contingent commander is Senior Under Officer Kurek Ulin. The perfect salute. Taking the world into their stride, they are marching smart. There, NCC girls passing after giving a perfect salute, followed by Bharat Scouts and Guides with beautiful headgear, the kamarband. The contingent commander is Gopal Gulot. అదిగో ప్రధాన వేదిక దగ్గరకు కదిలి వస్తోంది యంగ్ ఇండియా సమీకృత గురుకులాల బృందం. సమీకృత గురుకులాలు సమైక్య భావనకు ఆరామాలు అంటుంటారు మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ అందరూ పిల్లల్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నాణ్యమైన విద్య అందించాలి, ఒకే ఛత్రం కిందికి సమీకృత గురుకులాలు తీసుకురావాలన్న వారి సంకల్పానికి ప్రత్యేకంగా సింబాలిక్ ప్రెజెంటేషన్. అన్ని గురుకులాల విద్యార్థులు ఈ బృందంలో ఉన్నారు. We can see the band, Army and Telangana police bands, adding color, valor, rhythm and music to the air, adding josh and umang to the beautiful environment of the parade grounds. Brass band contingents consist of 1st Battalion, 8th Battalion and CAR headquarters band troops. Vainer Singh Rao, ARSI of CAR, is the brass band master. He belongs to 1989 batch. He is awarded with gold, silver and bronze medal in different India band competitions. In white and black, with their beautiful movement, we have pipe band. The pipe band contingent is consisting of 13 Dogra, 13 Punjab Indian Army and 12th Battalion band troops. N. Srinivas Rao, ARSI of 12th Battalion TGSP, is the pipe band master. He was rewarded with 2 increments in different All India band competitions. Yes, close to them we can see a beautiful contingent, a beautiful synchrony between man and animal. Yes, it is the mounted police. Contingent number 10, Telangana State Mountain Police. Contingent Commander Shri M. Narsimha Rao, Reserve Sub Inspector की निगरानी में CAR हेडक्वार्टर्स की माउंटेड पुलिस यूनिट को साल 1950 में कायम किया गया था. ये यूनिट फिलहाल श्रीमती रक्षिता
कृष्णमूर्ति IPS, डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CR हेडक्वार्टर्स हैदराबाद की निगरानी में काम कर रही है। माउंटेड पुलिस को जुलूसों, एजिटेशंस, मजहबी त्योहारों और तमाम रियासती परेड के समेत झील गश्त की ड्यूटीज़ के दौरान अमन व अमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज यौम जमहूरिया परेड 2025 के मौके पर फखरिया माउंटेड पुलिस अफसरान को देखा जा सकता है। The youngest state of the nation, Telangana's achievement in World Economic Forum is the discussion, in fact, a global discussion. The Center too has acknowledged Telangana's achievement in World Economic Forum Summit in Davos while appreciating Telangana for being part of biggest ever contingent of India to Davos with participation of chief ministers of 7 states. The center in a press note said, Telangana delegation secured 20 MOUs worth 1.79 lakh crores at World Economic Forum in Davos, focusing on data centers, green energy and cutting-edge technologies which are expected to generate nearly 50,000 jobs.